Amados amigos, queridos coricos, que buscam farol meo a nevoa, que ansiam por uma voz de sabedoria mundo que muitas vezes parece caótico e ensurdecida. Sejam bem-vindos. Há momentos na vida que numbers sentimos a deriva, como barco sem leme vasto oceano, busca de porto seguro, de mapa, de uma estrela guia. Talvez voce esteja vivenciando desses momentos agora, buscando respostas, conforto, ou simplesmente uma confirmação, de que nao está sozinho. Acredite, voce nao esta. Há uma tapacaria invisível de luz e amor que numbers cerca a cada instante. Uma presença divina que se manifesta de inúmeras formas, pronta para numbers auxilia. E hoje, vamos desvendar uma dessas manifestações mais poderosas e benevolentes. A guia dos sete arcângeles, cis de pura luz e sabedoria divina, prontos para estender suas mãos e iluminar o seu caminho. Compreender a presença dos arcângeles nao e apenas uma questão de fe, mas de sintonizar com frequências de energia e intenção que podem, comprovadamente, transformar sua realidade. Pense por momento como sua própria mente funciona. Nossos pensamentos e emoções nao são apenas eventos internos, eles são energia, e essa energia irradia para o mundo e o nosso redor. A neurosciência numbers mostra que a oração, a meditação e a crença positiva podem alterar a estrutura e a função do nosso cérebro, reduzindo o estresse, aumentando a sensação de bem-estar e melhorando a capacidade de resolução de problemas. Quando numbers conectamos com a ideia de uma força superior, de uma inteligência benevolente, estamos ativando circuitos neurais de esperança, resiliência e propósito. Os arcângeles, nesse contexto, servem como focos de energia divina, archetypes de virtudes e forças que podemos invocar e manifestar nossas próprias vidas. Eles são como lentes através das que a luz divina pode ser focada aspectos específicos de nossa jornada humana, oferecendo clareza onde há confusão, foca onde há fraqueza, e cura onde há dor. Nao importa qual seja sua formação espiritual ou religiosa, o convite hoje e para abrir o coração e a mente para uma experiência de conexão. Convite para reconhecer que o universo é vasto e cheio de maravilhas que vão além de nossa percepção imediata, e que existe suporte invisível, mas palpável, esperando por você. Cada dos sete arcângeles que exploraremos hoje possui uma especialidade, uma área de atuação divina, tipo de luz que pode ser derramada sobre os seus desafios mais urgentes. Imagine que você está prestes a embarcar uma jornada por jardim sagrado, e cada estação, guardião de luz ou aguarda, pronto para lhe oferecer uma flor única, de sabedoria, e bálsamo para a alma. Esta nao e apenas uma explicação teórica, e guia prático para convidar essa luz e essa sabedoria para a sua vida hoje mesmo, para que você possa sentir a transformação, a elevação de sua autoestima, e a esperança renovada que eles trazem. Permita-se sentir essa presença, essa vibração. Permita-se rezar, nao como boca apenas, mas como totalidade do seu ser, convidando essa divindade a entrelaçar com a sua própria essência. Vamos começar nossa jornada com o arcanjo mais conhecido, aquele cuja imagem evoca imediatamente proteção e coragem inabalável. O primeiro arcanjo nossa jornada o poderoso e magnificente arcanjo Miguel. Sinta o nome resto seu coração, Miguel. Ele é o arcanjo de proteção, de força, de coragem e de libertação do medo. Sua essência, Miguel representa a vontade divina, o poder que dissipa as trevas e numbers defende de toda negatividade,
Sigillo externo OQE mais comum e muitas vezes mais insidioso, aquela que nas dentro de numbers mesmos. As duvidas, os medos paralisantes, a baixa autoestima que numbers impede de avancar. Quando numbers sentimos ameaçados, quando o medo tenta numbers acarenta, quando precisamos de uma injeção de bravura para enfrentar desafio, e a Miguel que devemos invocar. Sua energia e como escudo de luz azul celeste, campo de força que numbers envolve, garantindo que nada que nao seja para o nosso bem possa numbers atingir. Imagine-se agora uma encruzilhada. Talvez voce esteja diante de uma decisão importante que exige que voce saia de sua zona de conforto, ou talvez esteja lidando com ambiente de trabalho tóxico, ou com relacionamentos que drenam sua energia. O medo de falar, o medo do julgamento, o medo do desconhecido, tudo isso pode numbers paralisa. E neste exato momento, que a presença de Miguel se torna indispensável. Visualizo, sua mente, como ser de luz radiante, empunhando uma espada de luz que nao fear, mas corta as amarras do medo e da ilusão. Essa espada nao e para a batalha contra outros, mas para a batalha interna contra as sombras que numbers impedem de brilhar. Ela corta os lacos energéticos que numbers prendem ao passado, a podros de pensamento limitantes, a pessoas ou situações que nao numbers servem. Al numbers liberta para sermos quem realmente somos, corajosos, autênticos e poderosos. Eu me lembro de uma história de jovem que sonhava se tornar artista, mas que era constantemente desencorajado por sua família, que via arte como uma perda de tempo e caminho para a pobreza. Cada vez que ele pegava pincel, uma voz interna ecoava as críticas de sua família, e ele se sentia pequeno, incapaz, e o medo de falar o paralisava. Seus quadros nunca eram concluídos, suas ideias morriam antes de nascer. Dia, desesperado e à beira de desistir, ele ouviu falar sobre a invocação do arcanjo Miguel. Cético, mas sem nada poder, ele se ajoelhou e pediu a Miguel que o ajudasse a encontrar sua coragem, a silenciar as vozes do medo e a acreditar si mesmo. Ele pediu por proteção contra as energias externas e internas que o impediam de seguir seu propósito. Nas semanas seguintes, algo cômico muda. Pequenos flashes de coragem apareceram. El cômico a pintar novamente, nao para a provocação externa, mas para a sua própria alma. A cada trecho, ele sentia uma força crescente, uma certeza de que estava no caminho certo. As críticas ainda existem, mas agora eram como ruídos distantes, incapazes de penetrar seu escudo de determinação recém-descoberta. Ele terminou seu primeiro quadro, depois o segundo, e a cada conquista, sua autoestima se elevava. O medo nao desapareceu completamente, mas ele aprendeu a enfrentá-lo, sabendo que tinha poderoso aliado divino ao seu lado. Essa história, mesmo que adaptada, ilustra o poder transformador de se conectar com a energia de Miguel. El nao faz o trabalho por você, mas te imbui de força e de coragem para fazê-lo. Para invocar o arcanjo Miguel, encontra momento de quietude. Respira profundamente, sentindo a calma se instala seu corpo. Sua mente ou voz alta, diga: Arcanjo Miguel, pico a sua proteção divina. Envolve-me sua luz azul de coragem e força. Corte todas as amarras do medo, da dúvida e da negatividade que me impedem de manifestar meu verdadeiro e meu propósito. Ajude-me a encontrar a bravura para seguir frente e a defender minha verdade.
Q asim siga. Visualize essa luz azul envolvendo voce, fortalecendo o de dentro para fora. Faca isho sempre Q sentir a necessidade de impulso de coragem. Sempre Q precisa de proteção contra energias densas. Sempre Q precisa se libertar de padrão de pensamento limitante. A elevacao da sua autoestima vira como consequência direta de se sentir protegido e capaz de enfrentar o que a vida lhe apresenta. Prosseguindo nossa jornada, encontramos o arcanjo Gabriel, cujo nome significa Deus e minha forca. Gabriel e o mensageiro divino, o arcanjo da comunicação, da clareza, da criatividade e dos novos caminhos. Ele e a voz que será a inspiração sua vida, a mão que o guia na expressão da sua verdade mais profunda. Se voce se sente incompreendido, se tem dificuldades se comunicar, seja seus relacionamentos pessoais ou profissionais, se busca inspiração para projeto criativo, ou se está prestes a iniciar uma nova fase sua vida e precisa de orientação, Gabriel e o seu guia. El numbers ajuda a encontrar as palavras certas, a expressa nossos sentimentos com clareza e amor, e a receber as mensagens divinas que estão sempre disponíveis para numbers. Sua energia é de branco puro e radiante, como a luz da lua cheia, suave, mas profundamente reveladora. Muitos de numbers enfrentam desafios na comunicação. Quantas vezes voce já se sentiu frustrado por não conseguir expressar o que realmente sente, ou por ser mal interpretado? Quantas vezes a falta de clareza uma conversa levou a desentendimentos e magoas? A comunicação é a ponte que conecta corações e mentes, e quando essa ponte está danificada, a solidão e o isolamento podem se instalar. Gabriel e o construtor de pontes, o arcanjo que remove os bloqueios na garganta e na mente, permitindo que a verdade e a pureza de sua intenção fluam livremente. Ele também é o catalisador da criatividade, o emperor gentil que voce precisa para iniciar aquele projeto artístico, escrever aquele livro, ou encontrar soluções inovadoras para problemas. El infund numbers a centelha divina da criação. Há a história de uma mulher que sonhava escrever histórias infantis, mas se sentia completamente bloqueada. Cada vez que tentava, as palavras pareciam fugir dela, e uma autocrítica feroz impedia de se comunicar. Ela se sentia como se tivesse muitas ideias borbulhando dentro dela, mas não conseguia encontrar a forma de externalizá-las. Era uma grande frustração. Depois de ouvir sobre o arcanjo Gabriel, ela decidiu pedir ajuda. Ela começou a meditar, imaginando uma luz branca e pura envolvendo sua garganta e sua mente, pedindo a Gabriel que a ajudasse a liberar sua voz criativa. Ela pedia clareza e inspiração para suas histórias. Lentamente, mas de forma consistente, as palavras começaram a vir. Primeiro, frases soltas, depois pequenos parágrafos, até que as histórias começaram a se desenrolar sua mente como filmes. A voz da autocrítica ainda aparecia, mas ela agora tinha uma ferramenta para silenciá-la. A intenção de Gabriel de permitir que a mensagem divina fluísse através dela. Com o tempo, ela não só escreveu livro, mas vários, e encontrou uma nova carreira e propósito que a preenche de alegria. Sua autoestima floresceu com cada palavra escrita, cada história contada, pois ela se sentia finalmente alinhada com seu verdadeiro eu. Para convidar o arcanjo Gabriel à sua vida, você pode sentar-se silêncio e visualizar uma luz branca brilhante que envolve sua garganta e sua testa. Pica, arcanjo Gabriel, mensageiro divino,
pico a soir orientacao e clareza. Ajude-me a comunicar, a minha verdade com amor e assertividade. Inspira-me com novas ideias, e a forca para expressar a minha criatividade. Que minhas palavras sejam claras e cheias de luz, e que eu possa receber e compreender as mensagens divinas que me são enviadas. Que assim seja. Faça isso antes de conversas importantes, quando precisa de inspiração. Ou sempre que sentir que sua voz precisa ser ouvida. A esperança de futuro mais claro e a transformação na sua capacidade de se expressar serão inegáveis. Nosso terceiro guia divino é o arcanjo Rafael, cujo nome significa Deus cura. Rafael é o arcanjo de cura todas as suas formas, física, emotional, mental e espiritual. Ele é o médico divino, o curador de alma e do corpo, e o protetor dos viajantes. Se você ou algum que você ama está enfrentando uma doença, se você carrega feridas emocionais do passado, se precisa de clareza mental para superar uma situação difícil, ou se está prestes a embarcar em uma jornada e busca proteção, Rafael é o arcanjo invocar. Sua energia é de verde esmeralda vibrante, a cor de vida, de natureza e de renovação. El numbers envolve com manto de conforto e regeneração, trazendo alivio e bem-estar. A dor, seja física ou emocional, e uma das experiências humanas mais universais e desafiadoras. Coricos partidos, doenças crônicas, ansiedade e depressão podem numbers deixar exaustos e sem esperança. Muitas vezes, tentamos ignorar a dor ou suprimir-la, mas a verdadeira cura acontece quando a enfrentamos com amor e compaixão. E que Rafael atua. Ele apenas ajuda a aliviar os sintomas, mas numbers guia para a raiz de enfermidade, incentivando numbers a fazer as mudanças necessárias nosso estilo de vida, pensamentos e emoções para alcançar a verdadeira integridade. Numbers lembra que somos seres divinos, e que a cura é direito inato. Lembra-me de a história de uma mulher que havia perdido o marido de forma súbita e dolorosa. Ela se sentia completamente destruída, e a dor seu coração era tão intensa que parecia uma ferida física. Ela não conseguia comer, dormir, ou encontrar qualquer alegria na vida. Seus amigos, preocupados, sugeriram que ela buscasse ajuda espiritual. Foi então que ela começou a orar ao arcanjo Rafael, pedindo por cura para sua dor esmagadora, por paz seu coração e por força para continuar. Ela visualizava o arcanjo Rafael envolvendo a sua luz verde esmeralda, como balsamo suave. No início, ela não sentia nada, mas ela persistiu. Com o passar das semanas, pequenos sinais de alívio começaram a surgir. Ela conseguia dormir algumas horas a mais. Pequenos momentos de paz se infiltravam seu dia. Ela começou a ter vontade de cuidar de seu jardim novamente. A dor não desapareceu magicamente, mas ela sentiu uma presença amorosa que a ajudava a suportá-la e a transformá-la. Ela começou a entender que a cura era processo gradual, e que Rafael estava com ela cada passo do caminho, guiando-a para lugar de aceitação e renovação. Ela redescobriu a esperança e, com o tempo, a alegria. Sua autoestima foi reconstruída sobre a rocha de resiliência e de capacidade de se curar, provando a si mesma que era forte o suficiente para superar a maior dor que já havia sentido. Para conectar-se com o arcanjo Rafael, deite-se ou sense uma posição confortável.
Respire profundamente e visualize uma luz verde esmeralda brilhang envolvendo a area do seu corpo, que precisa de cura. O seu coração. Se for uma dor emotional. Diga. A modo arcanjo Rafael, médico divino, pico a sua energia curadora para. Envolva-me sua luz verde de amor e restauração. Ajude-me a liberar tudo o que nao serve ao meu bem maior e a retornar a minha plenitude e saúde perfeitas. Agradeço por sua presença amorosa e seu poder curador. Que assim seja. Faça isso diariamente, com fé e intenção. Seus próprios processos de cura serão amplificados, e você sentirá uma profunda sensação de paz e esperança. E se for para proteção viagens, imagine essa luz verde envolvendo você e seu meio de transporte, garantindo uma jornada segura. Agora, abrimos nosso coração para o arcanjo Uriel, cujo nome significa luz de Deus ou fogo de Deus. Uriel e o arcanjo de sabedoria, de iluminação, de verdade e de compreensão. O intelecto divino, a mente que numbers ajuda a ver as coisas com clareza, a resolver problemas, a encontrar respostas e a entender os propósitos mais elevados por trás dos eventos de vida. Se você está em busca de conhecimento, se precisa de clareza para tomar uma decisão importante, se sente perdido em meio a confusão, ou se deseja aprofundar sua compreensão espiritual, Uriel e o arcanjo a invocar. Sua energia é de vermelho rubi profundo, por vezes com raios dourados, como o fogo de sabedoria que ilumina o caminho. El numbers oferece a chama de verdade que queima a ignorância e revela a essência das coisas. Em nosso mundo moderno, somos bombardeados por informações, mas a sabedoria genuína parece cada vez mais escassa. Tomemos decisões precipitadas, agimos por impulso, ou numbers sentimos paralisados pela indecisa, porque numbers falta a perspectiva, a intuição aguçada que numbers guia. Uriel numbers ajuda a discernir entre a verdade e a ilusão, a ver além das aparências, e a encontrar a luz de compreensão mesmo nas situações mais sombrias. El numbers capacita a acessar nossa própria sabedoria interior, que muitas vezes é ofuscada pelo ruído externo e pelas nossas próprias construções mentais. Lembra-me de história de empreendedor que estava à beira de colapso financeiro. Ele havia investido todas as suas economias em negócio que não estava prosperando, e as opções pareciam sombrias. Ele se sentia desesperado e incapaz de enxergar uma saída. Ele buscou conselhos de todos os lados, mas as opiniões conflitantes apenas aumentavam sua confusão. Em momento de profunda angústia, ele se lembrou de ter lido sobre o arcanjo Uriel e sua conexão com a sabedoria. Ele decidiu tentar, e em sua oração, pediu a Uriel que lhe mostrasse o caminho, que iluminasse sua mente para que ele pudesse ver a solução que estava oculta. Ele pedia por clareza e discernimento. Ele se acalmou, respirou fundo e pediu a luz de Uriel que o envolvesse. Naquela noite, enquanto ele dormia, tive sonho vívido, onde uma ideia completamente nova e inesperada para o seu negócio se apresentou com uma clareza cristalina. Era uma perspectiva que ele nunca havia considerado, uma mudança de estratégia que parecia radical, mas ao mesmo tempo perfeitamente lógica. Ele acordou com uma sensação de paz e uma convicção que não tinha sentido em meses. Ele seguiu a inspiração do sonho, implementou a nova estratégia e, embora não fosse fácil, o negócio começou a se recuperar, não apenas sobrevivendo,
Mars prosperando de uma forma que el nunca imaginu. Sua autoestima foi restaurada, nao apnas pelo sucesso financeiro, mas pela confiança sua própria capacidade de acesso à sabedoria. Sabendo que nunca mais estaria completamente perdido, pois a luz de Uriel estaria sempre disponível para iluminar seu caminho. El experimento a transformação de primeira mão. Para invocar o arcanjo Uriel, encontra lugar tranquilo e consente-se sua testa. Se encontra o centro da intuição. Visualize uma luz dourada, ou fogo vermelho rubi, irradiando de sua cabeça. Diga, Arcanjo Uriel, luz divina, pico a sua sabedoria e iluminação. Traga clareza a minha mente para que eu possa ver a verdade e tomar as melhores decisões. Ajude-me a compreender os desafios da vida e a encontrar as respostas dentro de mim. Illumine meu caminho com seu fogo sagrado. Que assim seja. Invoke Uriel quando estive estudando, tomando decisões importantes, ou buscando uma compreensão mais profunda sobre qualquer aspecto da vida. A esperança de encontrar as respostas e a elevação da sua capacidade de discernimento serão seus presentes. E agora, nosso quinto guia, o arcanjo Jofiel, cujo nome significa beleza de Deus. Jofiel e o arcanjo da beleza, da arte, da sabedoria e da inspiração. El numbers ajuda a ver a beleza tudo, tanto no mundo e o nosso redor quanto numbers mesmos. Se você se sente desalinhado com a beleza da vida, se sua mente está cheia de pensamentos negativos, se seu ambiente está caótico, ou se você busca inspiração para criar algo belo, Jofiel e o seu arcanjo. Sua energia é de dourado amarelo vibrante, como a luz do sol, que irradia alegria, otimismo e iluminação. El numbers ajuda a limpar a desordem, tanto nosso espaço físico quanto nossa mente, permitindo que a luz e a alegria fluam livremente. Mundo que muitas vezes numbers pressiona a numbers concentram numbers aspectos negativos, e fácil perder de vista a beleza intrínseca da vida. A autocrítica pode numbers impedir de reconhecer nossa própria beleza e vê-la. Jofiel numbers lembra que somos criados a imagem e semelhança do divino, e que a beleza é reflexo dessa divindade. El numbers encoraja a ver o lado positivo das coisas, a encontrar a gratidão e a apreciar a arte e a natureza. El numbers guia para a beleza de coração gentil, de uma mente clara e de espírito alegre. A beleza de Deus está cada detalhe, cada nascer do sol, cada flor que desabrocha, e cada ato de bondade. Havia uma mulher que se sentia constantemente exausta e deprimida. Sua casa estava desorganizada, seu trabalho parecia monótono e ela não encontrava alegria nada. Ela se olhava no espelho e via apenas falhas, e sua mente estava cheia de pensamentos sombrios. Ela sentia que havia perdido a capacidade de ver o que havia de bom na vida. Ao aprender sobre o arcanjo Jofiel, ela decidiu tentar invocar sua energia. Ela começou a pedir a Jofiel que a ajudasse a ver a beleza ao seu redor e dentro dela, que a inspirasse a limpar sua mente e seu ambiente. Ela começou a fazer pequenas mudanças. Primeiro, ela arrumou pequeno canto de sua casa, tornando-o bonito e acolhedor. Depois, ela começou a prestar atenção às pequenas belezas do dia, o canto de pássaro, a cor de uma flor, sorriso de estranho. Ela também começou a usar afirmações positivas sobre sua própria beleza e vê-la. Lentamente, sua perspectiva começou a mudar. Sua mente se tornou mais clara,
sus pensamientos mais positivos. Ela comicu a se vesta com mais cuidado, a cuidar de si mesma com mais amor. A desordem sua casa comicu a diminua, a medida que ela encontrava presa cria esparco harmonioso. Jofiola guiu para encontrar a beleza nao apenas fora, mas principalmente dentro dela, e começa redescoberta. Sua alegria e sua autoestima foram restauradas, revelando uma transformação radiante sua vida. Para se conecta com o arcanjo Jofiel, concentre-se na área do seu coração e visualize uma luz amarelo dourada que irradia de voce. Diga, amado arcanjo Jofiel, beleza de Deus, pico sua ajuda para ver a beleza e ao meu redor. Illumine minha mente com pensamentos positivos e alegres. Inspire-me a criar beleza minha vida e meu ambiente. Ajude-me a liberar a desordem e a cultivar a gratidão. Que assim seja. Invoke Jofiel quando precisa de impulso de alegria, quando quisa limpar sua mente ou seu esparco, ou quando buscar inspiração criativa. A esperança de dia mais balu e a elevação do seu espírito será seus presentes. Seguimos para o sexto arcanjo, o gentil e amoroso arcanjo Samuel, cujo nome significa aquele que vê a Deus, ou aquele que busca a Deus. Samuel e o arcanjo do amor, dos relacionamentos, de compaixão e do perdão. El numbers ajuda a encontrar e a nutrir o amor todas as suas formas, amor romântico, amor familiar, amor de amizade e, fundamentalmente, o amor próprio. Se você está buscando relacionamento amoroso, se deseja harmonizar relações existentes, se precisa perdoar a si mesmo ou outros, ou se simplesmente anseia por mais amor e compaixão sua vida, Samuel e o seu arcanjo. Sua energia e de amorosa suave e aconchegante. A cor do amor incondicional e de a cura do coração. El numbers envolve manto de carinho, lembrando numbers que somos dignos de amor e que o amor e a força mais poderosa do universo. Mundo que muitas vezes parece carece de compaixão e compreensão, e fácil se sentir isolado ou endurece o coração. Relacionamentos podem ser desafiadores, e a dor do coração partido pode numbers fazer duvidar de a existência do amor verdadeiro. Samuel numbers ensina que o amor comica de dentro, como o amor próprio. Somente quando amamos a numbers mesmos incondicionalmente, podemos verdadeiramente amar e ser amados pelos outros. El numbers guia para curar as feridas do coração, para perdoar e para abrir espaço para relacionamentos harmoniosos e significativos. El e também o arcanjo que numbers ajuda a encontrar coisas perdidas, nao apenas objetos físicos, mas também aspectos perdidos de numbers mesmos, como esperança, a alegria ou a nossa peixão. Havia homem que se sentia profundamente solitário. El havia passado por várias decepções relacionamentos e havia se fechado para o amor, acreditando que nao era digno de ser amado. Sua autoestima estava frangalhos, e el se sentia invisível para o mundo. El era cético relação a qualquer tipo de intervenção divina, mas a dor de sua solidão era tão grande que el estava disposto a tentar qualquer coisa. El luz sobre o arcanjo Samuel e sua associação com o amor. Com hesitação, el comicu a pedir a Samuel que o ajudasse a abrir seu coração novamente, a se perdoar pelos erros do passado, e a se sentir digno de amor. El visualizava uma luz rosa suave envolvendo seu coração. No início, era difícil, pois a dor e o medo eram profundos. Mas el persistiu. El comicu a praticar o amor próprio,
fazendo pequinas coisas por si mesmo, como cozinhar refeitos saudáveis ou passar tempo em lugares que o faziam sentir-se bem. El cômico a pedor as pessoas que o haviam machucado, e o mais importante, a pedor a si mesmo. El sentia que uma energia suave o estava guiando, sentimento de compaixão que o ajudava a ver a si mesmo com mais carinho. Com o tempo, su coração cômico a se abrir. El cômico a interagia com as pessoas de uma maneira mais autêntica e vulnerável. El encontro nao nas novas amizades, mas também relacionamento romântico que era genuíno e cheio de amor. Sua transformação foi notável, de homem fechado e solitário para alguém que irradiava amor e excitação, com uma autoestima completamente renovada pela compreensão de sua própria vela. Para invocar o arcanjo Samuel, coloque uma das mãos sobre o coração e respire profundamente. Visualize uma luz rosa suave e quente que envolve todo o seu ser. Diga, amado arcanjo Samuel, anjo do amor, pico sua ajuda para abrir meu coração para o amor incondicional, comunicando por mim mesmo. Ajude-me a perdoar mim e aos outros, e a encontrar a harmonia todos os meus relacionamentos. Guie-me para o amor verdadeiro e ajude-me a nutrir conexões significativas. Que assim seja. Invoke Samuel sempre que precisa de cura emocional, quando buscar relacionamento, ou quando quis cultivar mais amor e compaixão sua vida. A esperança de coração curado e a elevação de sua capacidade de amar e ser amado serão seus presentes. Finalmente, chegamos ao sétimo arcanjo nossa jornada, o arcanjo Zadkiel, cujo nome significa Justiça de Deus. Zadkiel é o arcanjo de misericórdia, do perdão, de transmutação e de liberdade. El numbers ajuda a liberar o passado, a perdoar numbers mesmos e aos outros, a curar as magoas e a transformar energias negativas positivas. Se você está carregando o peso de culpa, do ressentimento, de magoa, ou se sente preso a podros que nao serve mais, Zadkiel e o seu arcanjo. Sua energia é de violeta profundo, a cor de chama violeta, que transmuta o karma, a dor e a negatividade luz e amor. El numbers oferece chave para a liberdade interior, para a paz que vem do perdão genuíno. Guarda ressentimento e magoa e como bebe a veneno e espera que a outra pessoa morra. Essa energia negativa numbers consome por dentro, numbers prende ao passado e impede que avancemos nossa jornada. A falta de perdão a si mesmo pode ser ainda mais destrutiva, corroendo nossa autoestima e numbers aprisionando ciclo de culpa e autopunição. Zadkiel numbers ensina que o perdão nao e esqueça, mas libera. E atio de amor próprio, que numbers liberta das correntes do passado e numbers permite respirar e viva plenamente no presente. El numbers ajuda a invocar a chama violeta de transmutação, uma poderosa ferramenta espiritual para purificar nossas energias e nosso campo aurico. Havia uma mulher que guardava profundo ressentimento contra seu pai por algo que ele havia feito sua infância. Essa magoa havia se transformado uma barreira todos os seus relacionamentos e havia afetado sua saúde física e mental. Ela se sentia amarga, e essa amargura a consumia. Ela havia tentado perdoar muitas vezes, mas a raiva sempre voltava. Ao aprender sobre o arcanjo Zadkiel e a chama violeta, ela decidiu se entregar a essa prática. Ela começou a meditar, imaginando-se banhada por uma chama violeta que queimava todas
as energias de ressentimento. Riva e magoa que ela carregava relacal ao seu pai. Ela pedia as adquil que a ajudasse pedor, nao para o pai, mas para si mesma, para que pudesse finalmente ser livre. Ela repetiu essa oração e visualizou por muitas semanas. A principio, as ecos intensas surgiam, mas ela as permitia, confiando que a chama violeta as transmutaria. Lentamente, uma sensação de leveza cômica se instala. Ela ainda lembrava o que havia acontecido, mas a carga emocional havia diminuído. Ela começou a sentir compaixão, nao apenas pelo pai, mas por si mesma, pela dor que havia carregado por tanto tempo. Dia, ela se deu conta de que havia perdoado. Nao era um esquecimento, mas uma liberação. Ela se sentia livre, e uma paz profunda se instalou em seu coração. Sua autoestima floresceu ao perceber a força de seu próprio coração e sua capacidade de transcender a dor, compreendendo que o perdão era o verdadeiro caminho para a liberdade e a transformação pessoal. Para invocar o arcanjo Zadkiel e a chama violeta, sente lugar calmo. Respira profundamente e visualize uma chama violeta vibrante envolvendo voce por completo. Pica, amado arcanjo Zadkiel, anjo de misericordia e do perdão, pico sua ajuda para liberar toda magoa, ressentimento, culpa e negatividade, do meu passado, e do meu presente. Envolve-me sua chama violeta transmutadora, transformando tudo o que nao serve ao meu bem maior luz e amor. Ajude-me a perdoar mesmo e a todos que me causaram dor, para que eu possa viver liberdade e paz. Que assim seja. Invoke Zadkiel sempre que precisa de perdão, cura de magoas passadas, ou para transmutar energias negativas seu ambiente ou si mesmo. A esperança de a liberdade e a elevação de sua alma para a estado de paz serão seus presentes mais preciosos. Querido amigo, chegamos ao fim de a nossa exploração detalhada destes 7 arcanjos maravilhosos. Mas este nao e o fim de a sua jornada, e apenas o começo de uma nova forma de viver, de uma nova maneira de se relacionar com o divino e com sua própria existência. A compreensão de cada arcanjo, de sua luz e de sua sabedoria, nao e para ser conhecimento passivo, mas chamado arcao, convite para integrar essa luz cada fibra do seu ser. A neurosciência e a psicologia numbers mostram que a crença e a intenção são forças poderosas que moldam nossa realidade. Quando você invoca arcanjo, você nao está apenas pedindo ajuda a uma entidade externa. Você está ativando seu próprio ser as qualidades que aquele arcanjo representa. Você está acendendo a chama de a coragem de Miguel dentro de você, despertando a clareza de Gabriel sua comunicação, estimulando a capacidade de cura de Rafael, iluminando-se com a sabedoria de Uriel, encontrando a beleza e a alegria de Jofiel, cultivando o amor incondicional de Samuel e abracando a liberdade do perdão de Zadkiel. Cada oração, cada visualização, cada intenção e passo direção a sua própria transformação, ato de cocriação com o universo. Para que essa conexão com os arcanjos se torne uma parte viva e pulsante de sua vida diária, sugiro algumas práticas simples, mas poderosas. Comece o seu dia com uma breve oração ao arcanjo que você sente que mais precisa naquele momento, ou convida todos eles para estarem com você. Pica-lhes para guiar seus passos, illumina suas decisões e proteger seu caminho. Ao longo do dia, se você se sentir sobrecarregado,
ansioso ou confuso, faca uma pausa de minuto. Respire profundamente e invoke mentalmente a luz do arcanjo, que pode ajudá-lo na situação específica. Visualize a cor de sua luz envolvendo voce, sentindo a mudança sua energia. Antes de dormir, agradeça aos arcanjos pela sua guia e proteção, e pica-lhes que o assistem seus sonhos, trazendo insights e curas enquanto voce descansa. Lembre-se, a vida é uma série de desafios e oportunidades. Haverá momentos de luz e momentos de sombra. Mas o que este conhecimento numbers oferece e a certeza inabalável de que voce nunca está sozinho. Há uma host de seres celestiais, de pura luz e amor, prontos para estender suas mãos e guiar voce a cada passo do caminho. A esperança nao e uma emoção passiva, e uma força ativa que voce cultiva ao se conecta com essa fonte divina. Sua autoestima nao e construída sobre o que os outros pensam de voce, mas sobre profunda e inabalável compreensão de que voce é ser digno, amado e apoiado pelo universo. A transformação pessoal nao é evento único, mas uma jornada contínua de crescimento, aprendizado e alinhamento com seu eu superior. A crença na guia divina nao é uma fuga de realidade, mas uma forma profunda e empoderadora de enfrentar a realidade com mais força, mais sabedoria e mais amor. Quando voce se permite ser guiado pela luz e sabedoria desses arcanjos, voce nao está terceirizando sua responsabilidade. Voce está acessando nível mais elevado de consciência e poder que está disponível para voce a todo momento. Voce está se abrindo para milagres, para sincronicidades, para o fluxo de graça divina que pode manifestar soluções onde antes só havia problemas. Voce está cultivando uma mente e coração que são mais resilientes, mais pacíficos e mais abertos à alegria. Cada vez que voce reza, cada vez que voce invoca o nome de arcanjo com sinceridade e intenção, voce está enviando uma frequência vibracional para o universo, e o universo responde. Voce está construindo uma ponte de luz entre o seu mundo físico e o reino espiritual. Voce está afirmando seu direito inato de viver uma vida plena, alegre e significativa, uma vida guiada pelo amor divino. E essa é a verdadeira beleza da existência, a interconexa entre o humano e o divino. Então, meu querido amigo, eu convido você a dar espaço de fé, a abrir seu coração e sua mente para essa maravilhosa possibilidade. Os sete arcanjos estão te guiando hoje com sua luz e sabedoria divina. Nao ha necessidade de duvidar, apenas de sentir, de permitir. Reza agora. Reza com o coração aberto, com a mente focada, com a alma ansiando pela luz. Pica por aquilo que voce precisa, com a certeza de que será ouvido e assistido. Visualize a luz de cada arcanjo envolvendo voce, curando, protegendo, inspirando, amando e libertando. Sinta a esperança acender-se seu coração. Sinta sua autoestima se elevar ao reconhecer o quão amado e valioso voce realmente é. Sinta a promessa de transformação cada célula do seu ser. Este é o seu momento. Abraça a luz. Deixe-se guiar. Que sua jornada seja abençoada com paz, amor e a mais profunda sabedoria divina. Amém.